be here again in Kisi this morning on August 22nd, the Feast of the Immaculate Heart of Mary. Tupo hapa Kisi tarehe 22 mwezi wa 8 kwa kutukuza siku ya Mama Maria. Today's feast is a great mystery, one of the great mysteries of the 20th century between 1900 and 1999. Siku ya leo ni siku muhimu sana. Ilianza kwa senchari ya 22. On May the 13th, 1917, Pope Pius XII was consecrated a bishop. Kwa mwezi wa 5 Pius wa 5 walimconsecrate kama bishop. It was just a weekday in Italy. He was supposed to be consecrated on a feast day, but the other bishop couldn't do it on that day, so he was consecrated on that random day of May 13, 1917. Alikuwa anafaa wamconsecrate kwa makati wa wiki, lakini hawakufanya hivyo, wakamfanyia kwa mwezi wa 5. On the same day, the Blessed Virgin Mary appeared in Fatima, Portugal. Ndio siku hiyo yenye Bikira Maria alionekana huko Portugal. And Pius XII, bishop, knew nothing, still just a bishop, knew nothing about it. Na Pius wa 12 alikuwa ajui chochote, lakini alikuwa haiko bado ko bishop. Later on, he became the Pope. Baada yake akageuka pope. And when he became Pope, he read The Secret of Fatima, and he found out before that Our Lady appeared on the same day he was consecrated a bishop. Wakati amekuwa papa akasoma asili za Fatima, akaona kwamba Mama Maria alionekana kwa mwezi huo wa 5. He knew this was not an accident, but heaven arranged for him to be ordained consecrated bishop on the same day Our Lady appeared, and so he called himself the Pope of Fatima. Alijua kwamba sio accident, lakini imekuwa inatayarishwa na Mungu kwamba wamufanye bishop kwa mwezi hiyo makati Mama Maria ameonekana. And today we see a mystery, one of the great mysteries in life. Siku hii leo tunaona asili ya Mungu, hiyo ndio asili kubwa sana. The mystery of the good people and the bad people. Hiyo ni asili wakati wa watu wazuri na watu wabaya. Pius XII was a good pope. Papa Pio wa 12 alikuwa papa mzuri sana. He said only a true mass, and he taught the true faith. Alisema alisali misa mzuri, ndio hiyo misa yenyewe naona. He believed in Fatima. Alikuwa anakubali, alikuwa anaamini hizo yote yenye ilifanyikana Fatima. And he knew about the request of Our Lady in 1929, 10 years before he became Pope. Aliuliza Mama Maria mwaka wa 1929 and he knew that Our Lady asked for Russia to be consecrated to the Immaculate Heart of Mary. Alijua kwamba Mama Maria aliuliza nchi yenyewe inaitwa Russia wajiconsecrate kwa moyo mtakatifu wa Mama Maria. And so the Holy Pope decided that he would make a feast day of the Immaculate Heart of Mary. Na papa huyo mtakatifu akaamua kufanya hiyo kwa kuconsecrate Immaculate Heart. No, not consecrate. He decided to make a feast day. Akaamua kufanya atukuze hiyo siku hiyo ya moyo mtakatifu wa Mama Maria. And so the good Pope made a feast day, but he did not obey Mary. Papa mzuri alifanya hii siku kubwa, lakini hakusikiliza komandi yenye walikuwa wamemuuliza. Sometimes people that are called good don't obey heaven.
watu wengine wanaitwa wazuri sana, lakini hawakusikiliza maombi ya mbingu. And the good Pope Pius XII, he found out about a bad cardinal named Montini, a bad bishop named Montini. Na huyo papa mzuri sana, Papa Pius wa 12 alijua huyo bishop ambaye alikuwa anaita Montini. And he found that Bishop Montini was responsible for the murder of Catholic bishops in Russia. Na huyo bishop Montini alikuwa anahusikana na mauaji yote ya mabishop na makardinali. And so he made him the Bishop of Milan. Na kwa hivyo akaendelea akamfanya bishop wa Milan. Knowing that all bishops of Milan become cardinals. Alikuwa anajua kwamba wabishop wa Milan yote walikuwa wanakuwa makardinali. But he thought by removing them from Rome, he would at least put him in a different place, and Montini would have a nice position of authority, but he would never be a problem because he would be outside of Rome. Na alijua kwamba wakimweka kwa mahali yote, wanaweza kumweka mahali yote, lakini Montini ilikuwa anajua ati hatakuwa shida. Kwa nini alikuwa hayuko Rome? So Pius XII, the good Pope, he disobeyed Mary and did not consecrate Russia to Immaculate Heart of Mary, but he said, I will make a feast day instead. Na huyo papa mzuri Pius wa 12 hakusikiliza maombi ya Mama Maria. Alikuwa anaomba wa consecrate Russia kwa moyo takatifu wa Maria, lakini akafanya siku hiyo wakiwa inatukuzwa. Supposing you walk by a house that is, you walk by a swimming pool, and in the pool there's a baby drowning. Na ukiwa unatembelea karibu na pisini, lakini ukiwa kwa hiyo pisini anakuwepo mtoto ambao ako ndani. And you are a good person. Na unakuwa mtu mzuri. So you turn to the baby and say, I will pray for you. Natoa mtoto unamwambia kwamba utamwombea. And when you drown, we will make a day in your honor. Na ukiwa unaingia chini, unafanya siku hiyo. Is that a good person? Ukiwacha huyo mtu anakuwa mtu mzuri. I once had a boy in the Philippines. He was the worst boy in our novitiate. Na kunayo kijana moja huko Philippines, na alikuwa iko kijana mwenye ako, he was a little brat. He was a bad boy. Alikuwa kijana mbaya. So we had to send him away. Walimfukuza. We sent him back to his home of Cagayan de Oro. Wakamrudisha nyumbani kwa ambaye alikuwa anaitwa Cagayan de Oro. When he arrived back at home, makati alifika nyumbani, there came a quick, fast flood. Akakuja hiyo flood, mnaita namna gani? Mafuriko. Water came out of the mountains and killed several thousand people in the city of Cagayan de Oro. Maji katoka kwenye milimani ikaua watu wengi sana. And it dragged water down the streets. And there was a little baby hanging on electrical wires, trapped in the water, being pushed out to the ocean. Na alikuwa hiyo maji kafika kwa barabarani, na alikuwa kijana mmoja mdogo ambaye alikuwa ameshikilia waya za umeme, na maji ilikuwa inataka kumchukua kwenye about 30 men, including police officers and firemen, were standing on the shore. Na watu 30 walikuwa na mapolisi walikuwa wanasimama pembeni kando. They didn't know what to do with all the fast water dragging people out to sea and drowning. Walikuwa hajui chenye wanawezifanya na maji yenyewe ilikuwa inatembea na ilikuwa inataka chukua mtoto. But the bad boy, na ule kijana mbaya, he jumped into the water. Aliruka kwenye majini. And he grabbed onto the power wire. Akashika waya ya umeme. And he pulled himself over against the stream to the little child. Na akaenda pole akijefuta akafikia ule mtoto. And he realized he couldn't carry the child back once he was there. Na akajua kwamba hawezi kubeba huyo mtoto kumrudisha
nyuma. All the wise policemen already knew that. Na hao wa polisi wenyewe walikuwa wenye akili sana, walikuwa wamejua hiyo. So he crawled out a little bit more where the debris was coming down through past him. Na akaendelea polepole kama maji yanakuja kumchukua. And he grabbed a stick that was coming by, and he grabbed some wires that were coming by. Akashika miti yenye ilikuwa inakuja na maji na akashikilia kwenye waya. And one hand he went back over to the other boy, and he attached him to the stick so that he would float, and he took the wires and attached them to himself. Na akaenda polepole akashikilia mtoto na akamzunguka na waya. Still no one came to help. Na mpaka sasa wenye walikuwa wanasimama kando kando hakuna mwenye alikuja kumsaidia. And the bad boy carried the baby to the shore. Na huyo kijana alikuwa mbaya, akabeba mtoto mpaka hadi kwenye kingo. And the boy lived. Na huyo kijana akaishi. Very often, good men and good people are useless. Watu wazuri wenye wako wanakuwa hawana faida. The good Pope Pius XII disobeyed Mary. Na huyo papa mzuri ambaye alikuwa anaitwa Pius wa 12 hakusikiliza maombi ya But he said, I am not disobedient. Na akasema kwamba yeye sio mtu mbaya. Because I made the feast of Immaculate Heart of Mary, August 22nd. Na akaweka hiyo siku kubwa ya Roho Mtakatifu wa Mama Maria tarehe 22 mwezi wa 8. A second class feast, not a first class. Na hiyo ni tunaita klasi ya pili. And he said, and I got the bad cardinal out of Rome. The bad bishop out of Rome. Anakuwa na maskofu mabaya sana wenye wako Rome. The bad bishop who killed Catholic bishops in order to please the communist Russians. Na wale bishop wenye aliua makardinals na maskofu wengine na ili afurahishe wale waasi wenye wako Russia. And what happened to Montini? He became Pope Paul VI. Na huyo mwenyewe alikuwa anaitwa Montini, askofu akageuka Papa Paulo wa sita. The Pope that crushed the Latin Mass. Huyo ni papa mwenye aliteketeza kabisa Latin Mass. And the Pope that gave us the wicked doctrines of Vatican II. Na huyo ndiye papa mwenye alitupea hizi na ni doctrine zenye tunaona ziko mbaya sana. And the Pope of the New Mass. Na huyo ndiye papa mwenye alitupatia misa mpya, which have destroyed hundreds of millions of souls in the last 60 years. Na hiyo ndiyo misa yenye iliteketeza roho za watu wengi sana kwa miaka 60. If Pius XII was a bad pope, we may be better off. Na Papa Pius wa 12 kama alikuwa papa mbaya na angekuwa mzuri. Now we come forward to 2022. Na tunakuja sasa mwaka huu wa 2023. And we have a bad pope. Na sasa tuko na papa mbaya sana. Everyone agrees that he's bad. Na kila mtu anawezi kuweka kidole kwamba ni papa mbaya. Everybody hates Pope Francis except himself. Na yeye kila mtu anamchukia usipokuwa yeye mwenyewe. He says, I hate the Latin Mass. Alisema kwamba anachukia mno sana misa ya Kilatini. Pius XII said, I love the Latin Mass. Pius wa 12 akasema kwamba anapenda misa ya Kilatini. 10 years ago, miaka 10 pita, Putin came to Rome. Putin alikuja Rome. He's the prime minister of Russia. Ndiye ndio president wa Russia. He came to Rome and he said, I want Russia to be consecrated to Our Lady of Fatima. Yeye mwenyewe Putin akaenda Russia akamwambia papa kwamba anataka Russia ikuwe consecrate kwa moyo takatifu wa Maria. And Pope Francis said, we don't speak of Fatima,
we hate Fatima. Papa Francis akasema kwamba hawataki Fatima na wanachukia Fatima. Pius XII was the Pope of Fatima. Pius wa 12 alikuwa papa wa Fatima. And every pope after him called himself also the Pope of Fatima until Benedict XVI. Na hao wapapa yote wenyewe walimfuatilia, walikuwa wanaitilia wapapa wa Fatima kufikia kwa Papa Benedict wa 16. And not one of them obeyed heaven. Na hakuna mwenyewe alisikiliza maombi ya bingu. And then we have the wicked Pope Francis. Na tunayo papa mbaya ambaye anaitwa Francis, who says, I hate Fatima. Akasema kwamba anachukia mno Fatima. And he hates the Latin Mass. Na hataki misa ya Kilatini. He hates sisters and habits. Anachukia masista wenyewe wako kwa nguo zao za ubikira. He hates the tradition of the Catholic Church. Anachukia misa ya the tradition of the Catholic Church. Anachukia tradition za kanisa Katolika. Yeah. And on March the 25th, 2022, he asked all the bishops in the world to unite together with him at 6 o'clock in the evening Rome time and consecrate Russia and the Ukraine to the Immaculate Heart of Mary. Na mwezi wa 3 akauliza wa bishops yote, waskofu yote nchini wakuje wakusanyie Rome wa consecrate Russia na Ukraine kwa moyo takatifu wa Mama Maria. And at that time I was one of the bishops in the world that consecrated with Pope Francis the Russia to the Immaculate Heart of Mary. Na kwa muda huyo iko moja wa maskofu ambao waliconsecrate Russia kwa moyo takatifu wa Maria. At the request of a wicked and evil pope. Na kwa maombi ya papa mbaya na ule mwenye mbaya mno papa. For what we are as men and what we are in authority are two different things. Tukiwa wa Bwana na wale wenye wako kwa mamlaka tuko tofauti. Many of you men are much holier than I. Wa Bwana wengi wako wakubwa kuliko yeye. You love God more and have a deeper faith. Mnapenda Mungu mno na muko na uamini wenye wako ndani kabisa. But if you say with all your heart and all your faith, this is my body over this little piece of bread, nothing happens. Na ukisema kwamba una moyo wako wote na uamini wako wote, ukisema kwamba hii ni moyo ni mwili wangu, hakuna kenye kinaweza tendeka. Except you'll be saying a lie. Na utakuwa unadanganya, utakuwa muongo. This will not be your body. Hiyo haitakuwa mwili wako. It will remain a piece of bread. Itabaki ni mkate. But if the priest of God, who has no faith and does not believe anything, says, this is my body over a piece of bread, Christ becomes present. Na akiwa ni padri, hata angalau hana kidogo kwa uamini, hana kidogo, na akubali kidogo chochote, akubali chochote, akisema hii ni mwili wangu, ni lazima Yesu atakuja hapo. Because it is not my holiness that makes Christ present, it is my priesthood that makes him present. Sio yeye mwenye anageuza mwili akuwe Yesu, ni ile upadri wenye alipata. The same is true of the Pope. Na hiyo ndio same for the Pope. The Pope's holiness does not make him Pope. Na utakatifu wa papa hautamfanya papa. And he is not more Pope if he's more holy, and less Pope if he's less holy. Na hata kuwa papa mno kama ako takatifu na au kama ako kidogo takatifu. He's Pope if he's elected Pope. He's not Pope if he isn't. Anakuwa papa kama anakuwa amechaguliwa. Francis was elected Pope. Papa Francis walimchagua.
because the so-called good pope before him said, I quit. Na yeye anakuwa papa mzuri, na mbele yake akasema atatoka. That good pope now burns in hell. Na huyo papa mzuri atakuwa anaenda motoni. And he never obeyed heaven. Na hakusikiliza maombi ya mbingu. Now the bad pope, na huyo papa mbaya mno, remains bad. Anabaki ni mbaya. But the Holy Ghost moves him anyway. Na moyo mtakatifu anamchukua mahali popote. Just like 2,000 years ago. Na kama miaka 2000 iliyopita. When the last bad pope of the Old Testament, called Caiaphas, na huyo papa mbaya mwenye alikuwa mbaya anaitwa Pfeiffer. He was the head of the church to which we belong, the same church. Alikuwa ni mwongozi wa kanisa yenyewe tuko ndani yake. He was wicked like Pope Francis. Alikuwa mbaya mno kama Papa Francis. He used his power as the high priest to kill Jesus Christ. Alichukua nguvu zake kuua Bwana wetu Yesu Kristo. And he desired to end the church of Christ. Na alikuwa ana uhai wa anatamani kumalizia kanisa takatifu ya Yesu Kristo. And to his dying breath he tried to destroy the church of our Lord Jesus Christ. Mpaka hadi akufe alijaribu kumalizia hiyo kanisa ya Mungu. But in 33 AD, he was the true high priest and representative of God. Na miaka 33 kabla ya Yesu, huyo alijaribu. And therefore, he said to the other priests, akamwambia mapadri wengine, do you not know that one man must die for the people, lest the whole nation perish? Akamwambia hawa mapadri wengine, ati hamjui kwamba mtu mmoja anafaa akufe ili anunue dunia mlimwengu, ama sio mlimwengu itamalizike. That is written in the gospel. Hiyo imeandikwa kwa Injili takatifu. And the evangelist says, he said that because he was the high priest that year, and the Holy Ghost inspired the wicked Caiaphas to say those true words. Na inachiko kimeandikwa kwa Injili takatifu kwamba kilikuwa chiko kimeweka pale kuongewa na Pfeiffer ili iweze kufanyikana. Caiaphas stayed wicked. Pfeiffer alibaki ni mbaya mno. So likewise in our times. Na kama yuko kama kwa muda huu wetu wenye tuko ndani yake. The wicked Pope Francis, na huyo papa mbaya Francis, inspired by the Holy Ghost, hapo anaongozwa na Roho Mtakatifu, obeyed the command of heaven. Kusikiliza chenye mbingu inamwambia. And he remains wicked. Mpaka sasa anabaki ni mbaya. We hope that he converts before he dies. Tunaomba kwamba awezi kubadilika, arudie Mungu kabla hajakufa. But he is still an instrument of heaven. Na anaendelea kukuwa ni mtumishi wa Mungu. Because though he is a wicked man, his papacy is holy. Na kwa hivyo ama akiwa ni mbaya, hakumaanisha kwamba ati uongozi wake ni hauko. Uongozi wake utabaki ni takatifu. Whenever we please God, follow our faith, and obey heaven, we are being faithful to the true papacy of Pope Francis. Na tukiwa tunafanya chochote mzuri na kwa ajili ya imani wetu, tunakuwa tuko chini ya ule papa mbaya ambao ni Francis. That is why our holy founder of the Society of St. Pius X, Archbishop Marcel Lefebvre, said in the 1974 Declaration of Faith, the only way to remain faithful to Pope Paul VI is to disobey all his wicked commands and stand up against his wickedness and the wickedness of modern Rome until Rome converts. Ndio hivyo, kwani ule mwenyewe aliunda community yetu, Society ya Papa Pius wa 10, Marcel Lefebvre alisema kwamba tunabaki hivi kwa kanisa na tuendelee kupigania imani yetu
mpaka hadi Roma akuje abadilike akuwe takatifu kama mwanzo. And so we must remain faithful to Pope Francis. Na kwa hivyo tutabaki tunamsikiliza Pope Francis chenye anafanya angalau ni mabaya. Faithful to him and his papacy. Tunakuwa tunamsikiliza, yani ni papa anaongoza kanisa. By standing against his personal wickedness. Lakini hatutakubali chochote kibaya chenye anawezi kuweka juu ya imani yetu. And the evil of the council of the former wicked Paul VI. Na hivyo na huyo kanso mbaya yenyewe ilikuwa inaongozwa Paulo wa sita. And against all the wickedness that came in between. Na hata tutakubali hizo zote vyenye viko vibaya katika wao waongozi wa Paulo wa sita na Pope Francis. We must have a great faith. Tunafaa tukuwe na imani ile yenyewe inatosha. And we wait for the victory of the Blessed Virgin Mary and the conversion of Russia. Na tunabaki hivyo tukiendelea kupigana mpaka hadi tusubiri ushindi wa Mama Maria. God bless you all.